omuntu abasobodde okugongobalwa okumala ebbanga he becomes fat and heavy. afuuka munene ate nga muzibu. If you are not strong enough to carry that person or to lift him, oba twali w'amaanyi kusitula muntu oyo, you may not save his life. oyinza obutakyasa bulamu bwe. So you see now in the scriptures, tulaba mu byawandiikibwa, there are so many things we can learn here waliwo ebintu bingi by'osobola okuyiga wano about development okutuuka ku nkulaakulana and about expecting in the Lord. era n'okusuubira mu Katonda. You may see the sense of this tool osobola okumanya in this kino ekintu kyetegeeza in this way. mu ngeri eno. If you want to build a church like this, bw'oba oyagala okuzimba ekkanisa ng'eyo, you need money weetaaga ssente and you also need faith. ate weetaaga n'okukkiriza. So we are coming to encourage you tuze kuzzaamu maanyi to develop strongly. okunywera. You take your children to school, wala abaana baku ssomero, you do some projects in your church, n'obaako projects z'okola mu kanisa, you do some development things in your home, n'obaako by'okola mu so nnyumba that you will ewaka, be able to take your children to school. osobole okutwala abaana baku ssomero. If there is a way you can get money, waliwo engeri tosobola okufuna ssente, if there is work you can do to get money, oba aliwo omulimu gw'osobola okukola okufuna ssente, you do it, n'ogukola. so long as it is not sin. kiba kiba nga You si get kibi, money and you serve the Lord. n'ofuna ssente n'oweereza Katonda. Praise the Lord. Ennyera Mukama leebazibwe. Bado mnanisikia? Mumpulira, Yes, so I'm bringing you a new thing. mbaleetera ekintu ekipya. Number 19. Olunyiriro lw'ekkumi n'omwenda. And when they could not find now they might bring him in because of the crowd. They went up on the house and let him down to his bed through the tiling into the midst before Jesus. We see when these people took this man to Jesus, abasajja bano batwalira they could omusajja not wa Yesu, find a space tebaasangawo we bayinza muyisa, because there was a big crowd already. kubanga waliwo ekibinja ekinene ekyali And the kibeetoolodde. Bible says Bayibuli egamba bweti, one of them decided omu n'asalawo to bring in a wise one, okuleeta ekigambo eky'amagezi, saying, how is it if it happens we climb to the roof, n'aleeta ekirowoozo kirabika kitawe tulewambuka waggulu mu bbaati remove kasolya, the tiles slowly by slowly, ne tuggyawo amategula ago and mpola then mpola, we let a man down to Jesus. ne tuggyawo amabaati ne tussa omusajja oyo Yesu waali. Actually, this happens Kino kyaliwo because somebody climbed the roof. kubanga waliwo yali agulu ku bbaati, It was serious, kyali kya ddala, it was like crazy. kyayinga ekyobulamu. But the Bible says somebody climbed the roof. Bayibuli egamba ne wabeerawo alina ku bbaati. Perhaps we can reason more. Naye ate tusobola okulowooza okusinga, We can see this man removing the tiles. ne tulaba ng'ajjawo amategula oba amabaati. He had some knowledge about engineer work. Yalina okumanya mu ngeri ku byaba inginiya oba ebyobuzimbi. Another one says Omulala n'agamba we can use ropes tusobola okukozesa to emiguwa bring the man down to Jesus. okuteeka omusajja ono ku bigere bya Yesu. They use ropes, Ne bakozesa emiguwa, they use bed, ne bakozesa ekitanda, and they use knowledge in the head ne bakozesa n'obwongo to bwabwe remove the tiles, okuggyawo ebbaati even to give opinions n'okuleeta ebikuwabuwa that will enable the man okunaasobozesa to omuntu reach to where Jesus is. okutuuka ewa Yesu. You see, this is about having some knowledge physically, Kino kikwatagana kubaako n'amagezi aga bulijjo, having resources. okubeera n'ebikozesebwa. You see the ropes, Laba emiguwa, just ordinary ropes we have at home. egyo miguwa gya bulijjo gye tulina ewa, Those are not spiritual things. ebintu si bya mwoyo. Now that we are serving the Lord here in church today, Kati olwaleero tuweereza Katonda mu kanisa wano, we are using these tools, tukozesa ebyuma bino. the instruments you can see here. Olaba ebyuma bino bye tulina wano, We are using this one to take our voices far away. ne tukozesa emizindaalo okutwala amaloboozi gaffe ewala. These things are not spiritually, Bino ebintu si bya mwoyo, but it helps us to serve the Lord. naye bituyamba okuweereza Katonda. There are so
many things we have left behind, ebintu bingi bye tulese emabega and these things will help our lives. ng'ate byandiyambye obulamu bwaffe. I want to encourage you today njagala obazaamu amaanyi olwaleero that if you can learn this tool called CHE program, bw'onaayiga kino kye bayita CHE program, you will have time to reach so many people ojja kuba n'ebiseera okutuuka ku bantu and bangi help them to serve the Lord, obayamba okuweereza Katonda, to take the gospel to the remotest areas. n'otwala enjiri mu bifo There are ebikyasinza some people okubeera. who need to see you in person Waliwo abantu abeetaaga okulaba so that they come to Jesus. basobole okujja eri Yesu. There are some people who need your knowledge Waliwo abamu nga beetaaga magezi go so that they can apply so to live a better life. basobole okugakozesa babeere n'obulamu obulungi. Now today we bring the awareness Olwaleero about this program called Community Health Evangelism. olwaleero twagala okubategeeza engeri gye tusobola okugendamu n'enjiri ey'obulamu eri eyo gye tubeera. It is a powerful tool. Kino kyakozesa ky'amaanyi. Amen. Amen. It is a powerful tool Kyakozesebwa ky'amaanyi that can help you to live better in your home ekiyinza okuyamba okubeera obulungi mu maka and even to have a good place to worship. n'obeera n'owosinziza nawo nga walungi. If we cannot apply, if we cannot better our lives, bwe tuba tetulabiridde bulamu bwaffe we will stagnate. tujja kubeera mu kifo We will kimu. not know so many things that we are supposed to do. waliwo ebintu bye twandisobodde okukola naye tetusobola kubikola. So I want to give you an example. njagala okuba ekyokulabirako. We are doing mission in desert places. tukola obuweereza We go to Bokot, ne tugenda e Bokot, we go to Iljamuts, ne tugenda e Jamo, we go to Tuken. ne tugenda e Tuken. So we take the gospel of Jesus through this initiative called CHE, ne tutwala enjiri ya mukama waffe because kino ekibiina kye bata CHE CHE is very rich kubanga CHE ngagga in activities. mu mirimu egyokukola. We teach so many activities tusomesa ebintu bingi byemuntu byalina okukola. like kitchen gardens, ne tukola amalimiro, yani kutengeneza mashamba ndogo ndogo hapo ne msituni. tubeera n'ennimiro entonotono ewaka. Na wakati tunafundisha mambo hayo, we tuyigiriza ebintu ebyo people comes. abantu bajja. You find we have chiefs of areas, ne tufuna abakulembera ebyalo. we have the area MCA, member of parliament can come. ne tubeera ne member wa parliament w'ekitundu. All the opinion leaders comes n'abantu bonna abateeseza ekyalo basobola to okujja listen about the development. nga bazze kuwulira ki As they- enkulaakulana. As they learn development, as they learn about nga development, bayiga ku nkulaakulana they also receive the word of God. bafuna ekigambo kya Katonda. They listen, we pray together tusabira wamu and we fellowship together. ne tukuŋŋaanira wamu. Nowadays in our villages, mu byalo byaffe eyo gye tubeera ebiseera bino whenever we go for a crusade, bwe tugenda mu kulusee we find maybe 2 women and children coming. ne tusanga abasajja babiri oba abakazi babiri nga be bazze ku kulusedi namba. You see only some few people. mulabawo abantu batono But nnyo when we talk about development, naye ate twogera ku nkulaakulana many people comes to listen abantu bangi bajja okuwuliriza because almost everybody wants to learn how to make a kitchen garden. buli omu abeera ayagala okuyiga engeri gye bakolamu kano akalimira akatono. Many people like to come and learn how to do table pancake. waliwo abantu abajja okuyiga engeri gye bakolamu. So development belongs to everybody, enkulaakulana buli omu agyetaaga. and that's where we will meet people and tell about Jesus. eyo gye tusobola okusinkana abantu ne tubagamba ku Yesu. Today we were talking about with Pastor. waliwo etubadde twogerako ne musumba He told me that he has a school in Jinja. amba alina essomero ejjinja. School belongs to everybody. essomero lya buli ssekinnoomu. You bring everybody to the board. buli muntu omuleeta asobola okujja mu ssomero. Anyone who comes to school will see the goodness and the love of God buli ajja ku ssomero eryo asobola okulaba obulungi bwa through Katonda the development.
kuba enkulaakulana eriwo. Now you see the sense of development, Olaba engeri enkulaakulana gy'ekoma of ku a bantu. good health. If you can keep ants in your home, W'ofunawo akalimiro k'ewaka, many people will come to see what you are doing. bantu bangi bajja kujja balabe kikyokola. So you do development for the mission, N'okukola okukulaakulana not olw'ekigendererwa, for yourself. si ku lulwo. You do, you train about, you teach about disease prevention N'oyigiriza engeri abantu gye bayinza okuwonamu endwadde for development. oba okuzizaamu endwadde nga bakulaakulana. When you take food that you grow in your garden to the poor people, Bw'okwata emmere gy'olima mu nnimiro yo n'ogitwalira abaavu, in that one you do missions for Jesus, olwo obeera okoledde Yesu, obeera otunze Yesu, not for yourself. si gwe gutunze. You see, the tool is very important. Olaba ebintu bino bye tukola bikulu. There are so many things you can learn from this, Waliwo ebintu bingi by'oyinza okuyigira wano, and you become stronger physically, n'obeera w'amaanyi mu and buliwo, you also become stronger spiritually. era n'obeera w'amaanyi mu Because byombo. every time you learn about development, Kubanga buli wayiga ku nkulaakulana, you begin with prayers. tandika na kusaba. There is a word you can read. Waliwo ekigambo ky'oyinza I okusoma. already tell you that there are so many things we can learn from the Bible. Waliwo ebintu bingi bye tusobola okuyiga We okuva are mu Bayibuli. using the word of God to make ourselves wise Tukozesa ekigambo kya Katonda okutuwagala tubeere abagezi, and also strong in the word. era n'okuba ab'amaanyi mu kigambo. Amen. Amiina. People are sleeping already. Abamu otulo tubabugaanye. Yes. The same book of Luke Mu kitabo kya Luka 5:17. 5:17. Yes, we read from 5:17, so we can jump now. We can jump to 5:17. 5:17 Luka. Yes, 17. We can jump to 20. Tugende ku lunyiriro lwabiri. When he saw their faith, Yalaba he said to okukkiriza him, kwabwe n'abagamba, "Man, your sins are forgiven. agamba musajja gwe ebibi byo bikugiddwako, bikusonyiddwa." Your sins are forgiven you." So, when Jesus saw what this man did, Yesu yalaba abasajja bano kye baakola, removing tiles, nga baggyeewo amabaati, bringing the man from the village, ne baleeta omukeeka okuva mu kyalo, leading him to Jesus, ne baleeta omusajja ono eri Yesu. Jesus saw and said, Yesu yabalaba n'abagamba, "Man, your sins are forgiven." agamba, ssebo ebibi byo bikusonyiddwa. So, I want to tell you the truth of the word. Njagala obagamba amazima g'ekigambo. You will not work, Bw'oba tokoze, if you will not do something, bw'oba tolina kyokola, if you will not acquire knowledge, bw'otafuna magezi, it will be hard for you to serve the Lord. kijja kuba kizibu gy'oli Let okuweereza us Katonda. look for knowledge. Let us have knowledge. Leka tunoonye okumanya. We are using this tool chair Tukozesa kino kye bayita kye to learn so many things. okuyiga ebintu bingi. I say I was just making awareness, Eyo gwe guba omukisa okubalabulako. and the Pastor Peter will come someday Wano mpawagala buwagazi, Pastor to Peter ajja kujja. give you some knowledge, Ajja kujja n'abawe ku magezi. so that Bishop will start some projects in this compound, Nti Bishop abeereko byakola Maybe- wano mu compound eno. maybe school, Oba essomero, maybe some different trainings oba okuyigirizibwa okw'enjawulo, like poultry keeping, ng'okulunda, keeping dairy coats, dairy coats. n'okukuuma ebintu. You see, so many activities. Ebintu bingi. We use professionals to bring knowledge to our church. Ne tufuna abakenkufu abayizi okuleeta amagezi eri abantu baffe mu kanisa. In the same time, we pray Mu kaseera ke kamu ate nga tusaba, and we read the Word of God tusoma ekigambo kya Katonda, and we sing to the Lord, ne tuyimbira Katonda, jumping and praising Him. tubuuka nga tumutendereza. So we do all those things. Ebintu ebyo byonna tubikola. This is what we call holistic transformation. Awo bayita okuwaanyisibwa oba okukyusibwa gwe gwenna. People in the church Abantu mu kanisa will be wise,
bajja kuba bagezi, they will be strong financially. bajja kuba n'ensente ezikwatika. Actually, in the program, we don't teach people to become rich, Mu programu yaffe tetuyigiriza bantu kuba abagagga, but we train them to live a better life, naye tubayigiriza okubeera n'obulamu obweyagaza, to be somewhere okubaako ne kyoli, better, okuba ng'oliko bulungi, instead of expecting miracles every time. okusinga okubeera ng'ogamba ekyamagero kinantomera. Yes, let us work Leka tukole as we pray. nga tusaba. Yes, we know God can do miracles, Amazima gali nti Katonda asobola okukola but ebyamagero. let us work that God does miracles through our hands, blessings in our hands, Tusabe Katonda atuwe emikisa mu mikono gyaffe, akole ebyamagero mu mikono gyaffe, blessings in our knowledge, omukisa mu bwongo bwaffe, so that we serve Him, tusobole okumuweereza, so that we remain stronger, tusigale nga tuli b'amaanyi, so that we bring the tithes to the church, tusobole okuleeta ebyuma by'ekumi eri kanisa, because we are strong financially kubanga tuli b'amaanyi mu and byensi strong spiritually. ne mu by'omubiri. Praise the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Can you say, I want to be strong spiritually and physically, Njagala kuba w'amaanyi mu mwoyo ne mu mubiri, so that I become the whole person? nsobole okufuuka omuntu atuukiridde. Kuna watu ambaye wako na nguvu kabisa physically, Tulina abantu mu kanisa nga balina amaanyi aga bulijjo, b'amaanyi, balina ekiwago, hawana amani. balina amaanyi. Kuna watu wako strong spiritually, Tulina abantu nga b'amaanyi mu mwoyo lakini hawana chakula, naye ng'ate tebalina kyakulya, they don't have clothing. tebalina ngoye. Still there is a problem. Waliwo ekizibu, There is a problem. waliwo ekizibu. So we need to be whole person, Oteekeddwa okuba omuntu to ng'otuukiridde, be strong spiritually and physically. obeere w'amaanyi mu mwoyo In ate ne mu mubiri. in that way we will serve the Lord fully. Mu ngeri eyo tujja kuweereza Katonda I want otusaanye. to give you another example. Njagala okuwa ekyokulabirako ekirala. Do you remember Jesus feeding the 5,000? Was it 5,000? Ojjukira Yesu yalisa abantu 5,000 Using the small and the little staff he had. ng'alina ekyennyanja n'emigaati. It was a miracle. Kyali kyamagero. The miracle of today is this. Ekyamagero ky'olwaliro kyekyo. If you have a small shamba, Bw'obeera n'essamba entono oba woligira you watono, use your knowledge okozesa obwongo bwo to make more food, ofuna emmere esingako, and you feed many people ofuna emmere nnyingi n'olisa abantu, until you sell even the surpluses. n'osobola n'okutundako okufuna ssente. That is how we will apply the knowledge of the Lord, Awo we tujja okukozesa amagezi ga and you Katonda become the whole person. okufuuka omuntu atuukiridde. If we want to feed the street children, Bw'oba ayagala okuyamba abaana bano abali ku street, we apply this knowledge. buno gano amagezi ge tukozesa. We can use modern farming. Tusobola okulima kuno, okulima ogwa mu kibuga. There is what we call farming in God's way. Waliwo kye tuyita okulima engeri ya Katonda. Pastor Peter sometimes will bring this Olumu omusumba Peter ajjaleeta lino ebintu to this church, eri ekkanisa eno. and he will teach you a good way of doing farming in God's way, Ajja tuyigiriza engeri gye tusobola okulimamu mu ngeri y'obwa where you will Katonda. produce a lot of food Ne mujja okubeera n'emmere ewera, and feed many people, ne muliisa abantu bangi, and you even take the surpluses to the house of the Lord. ne mubaako ne bye mutwala mu nnyumba ya Katonda. Just, you can imagine today, Tunuulira olwaleero, if everybody is poor in the church, buli muntu wabanga mwavu mu kanisa, what will pastor do musumba anaakola ki? when he preaches to many poor? Bw'aba abuulira baavu lunkupe You will bokka, have a lot of hard time. musumba ajja kubona So bonna. let us apply this tool called CHE, Community Health Evangelism, Leka tukozese ekino kye bayita kye, bwe tugenda wabweru eyo ne tubuulira abantu, to learn how to serve God tuyige okuweereza Katonda and to improve our lives. era ne tutereeza obulamu bwaffe. As we are talking now, Ng'etwogera kaakano, a Christian should be wise omukristaayo alina okuba mugezi, to give hands at home, okuyambako ewaka, to give cows,
nga osobola okubaako n'ente ewaka. Even if you cannot do bigger things, nobanga tosobola kukola bintu you binene, can do in small ways. osobola obikola mu ngeri And then entono you grow step by step n'okula mpola mpola as you serve the Lord. nga wowereza Katonda. Amen. Amen. You cannot serve God with poverty. Si kyangu okuweereza Katonda ng'oli mwavu. This is true. You cannot serve in poverty. Amazima gali nti si kyangu okuweereza Katonda ng'obwavu I kuluma. want to tell you another example. Leka nkwekyo okulabirako ekirala. People who are in poverty, Abantu abali mu bwavu they go to church to pray God. They are bagenda crying, kanisa ne bakabirira Katonda, God, give me food. abasaba Katonda mmere. I want to pay school fees for my children. Kama abaana bange beetaaga fiizi. He cry. He has a lot of stress. Alina stress nnene, amaziga mangi. But that is not a real prayers of service to the Lord. Naye ezo si ssaala nnungi ezisobola okugenda eri Katonda. We need to work. Twetaaga okukola. Start slow, start Tandika mpola, smaller, tandika mpola, and you grow. okule, You kill the poverty, otte obwavu, the spirit of lack. omwoyo gw'okubulwa. I tell you, we don't pray for those physical things. We work for it. Ebintu bya bulijjo tetubisabira, tulina bikolerera. So that when we go to the house of the Lord, Bw'ogenda mu nnyumba ya Katonda, we go with strong hearts ne tugenda n'emitima eginywedde, that are sincere. egisaanidde. Just imagine every day you pray, God, give me money. God, give me money. Kati tunuulira kino buli lunaku nga ojja mu nnyumba ya Katonda, Mukama ffe, We tubafe ku ssente. also want to pray to ask God, bless us, Lord. Thank you, Jesus. Tulina okujja mu maaso ga You Katonda are nti so- mwebazaako, You are so good. oli mulungi Mukama, You deserve to be honored. osaanidde We okutendereza. glorify your name. Tugulumiza erinnya lyo. Lord, take the word to different places. Yamba okutwala enjiri mu bifo ebyenjawulo. That time you remove your resources and send some brothers there. Olwo bwe baba bagenda okubuulira enjiri ng'oggyayo kasenteko ng'obaako oweereza bagende To babuulire. take the word of God to the spiritual desert. Batwale ekigambo kya Katonda eri eddunguliro ery'omwoyo. That is serving the Lord. Engeri gye tuweerezamu Katonda. So, as a matter of fact, Amazima gali nti go and work in your homes, Katonda asobola okukola mu maka gaffe develop ne atukulaakulanya. and serve the Lord. Tusobola okukola mu maka gaffe ne tukulaakulanya ne tuweereza Katonda. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Let us develop and serve the Lord. Leka tukulaakulane olwo He tuweereze is a Katonda. mighty God. Ye Katonda w'amaanyi. He loves all people. Ayagala abantu bonna. He loves people of Uganda, Ayagala Bannayuganda, people in Kenya, Bannakenya people abaagala, in Rwanda, abantu b'e Rwanda all over the world. ne mu nsi yonna. Our God loves us all. Katonda waffe He atwagala. wants us to be wise. Ayagala tubeere bagezi. Paul says, Agamba, I'm happy that I'm not burdened to anyone, Pawulo agamba, ndi musanyufu nti siri mugugu gwa muntu yenna, because he could work in his own hands. kubanga yakolanga n'emikono gye. What, Ye, are you able to say such words today? olwaleero osobola okwogera ebigambo ng'ebyo. We don't want to be beggars. Tetwagala kuba basabiriza. You can say, I'm not a beggar. I will not be a beggar. Oyinza okugamba nze sisobola Because I have hands. kusabiriza kubanga nina emikono. I can work in my shamba. Nsobola okukola I mu can ssamba use yange. my professional that God has given me Nsobola okukozesa obukugu bwange to Katonda bwampadde serve the Lord. okuweereza Katonda. Serving the Lord is not only to be in the pulpit. Okuweereza Katonda si You kulinya can kikuuti. serve the Lord where you are. Osobola okuweereza You Katonda wonna can w'oli. use your talent. Osobola okukozesa talanta You yo. can use your talent of skills Osobola okukozesa obukugu bwo to serve Him most. n'oweereza Katonda. Now, I instill this knowledge to you. Gano amagezi ngakuwa. Be balanced in life. Be balanced in life. Balansinga obulamu. Be balanced in life. Teweekubira kiyu kimu. In the things of God, Mu bintu bya Katonda you should be wise. oteekeddwa okuba mugezi. Wisdom, love God with wisdom. Yagala Katonda n'amagezi. Some people have gone as far as ignoring the health, the physical things, and just praying only. Waliwo abantu abakola bwe bati ne baleka ebintu bya bulijjo
ne baconcentratinga ku by'omwoyo buli kaseera babeera basaba expecting miracles. nga basuubira ekyamagero esaba yonna. But today we came from our country to tell you this. Naye twavudde Kenya okujja obagamba bino. Let us be balanced. Leka tubalansinga obulamu. Let us work hard. Mukole. Let us change our mindset. Tukyuse endowooza zaffe. The book of Romans 12. Abalumi To be renewed in your mind. Kyusa endowooza yo. Poverty is in the mind. Obwavu buli wano mu mutwe. If God can give you wisdom, Katonda aba asobola okuwa amagezi. He can instill wisdom to you. Ng'asobola okukugattako amagezi. You will be able to differentiate between wrong and right. Osobola okwawula ekirungi ku kibi. You will know how to live a good life. Ojja kumanya engeri gy'okubeeramu n'obulamu obulungi. Spiritually. Mu ngeri y'omwoyo. And both when you are still in this world. Era ne mu ngeri y'omubiri ng'okyali ku nsi. When we get to heaven, bwe tunaatuuka mu ggulu, we will not have this money. Tetujja kuba na mutakono gwe bayita nsi. We will not drive on cars. Tetujja kuvuga motoka. We will not live in good in these just ordinary houses. Tetujja kuba mu nyumba zino eza bulijjo. We will be given a different house. Tujja kuweebwa ennyumba ey'enjawulo. We will have another life, good life. Tujja kuba n'obulamu obulungi. But while you are still here, naye ng'okyali wano ku nsi, these good things. Beera ne bino ebintu these good things belongs to the children of God. Bino ebintu ebirungi by'abaana ba Katonda. So now, change your mindset. Kyusa endowooza. Work very hard. Kola nnyo. Take your children to school. Twala abaana bo ku ssomero. Live in good homes. Beera n'amaka amalungi. Plant at least some flowers in the compound. Beerako ebimuli by'osimba ewaka ewuwo. Show that you are a child of God. Tuyawuka ku balala nti gwe oli mwana wa Katonda. Continue to be very strong in prayers. Ate weeyongere ne mu kusaba. Set time for devotion. Teekawo akaseera ak'okusaba. Time to read the word of God. Teekawo akaseera ak'okusoma ekigambo. Go to fellowship. Genda mu kuŋŋaana. Be strong. Beera w'amaanyi. Lead people to Christ. Leeta abantu okujja eri Kristo. That is salvation. Obaite obulokozi. That is how God wants us to be. Katonda bw'atyo bw'ayagala tubeere. Many people have missed abasinga basubiddwa the mark. Akabonero basudde obubonero. By ignoring many things. Ng'ebintu ebimu babyebalama. By living a lazy life. Nga babeera mu bulamu obwalugonjana. You say I'm not a lazy man. And I will not be a lazy man. Nze sijja kuba lugonjane. I will do something. Nja kubaako kye nkola. We slept in a neighbor's house down here. Waliwo twasuze wansi. And we read on the roof. Twasomye ku That's the entrance to the home. Ng'oyingira mu nnyumba. He read something in. He writes something in Uganda. What was it? Waliwo kye baawandika. Zava mu Kadeya. Tumesikia. Enti byalina byava mu Kadeya. Alikuwa anafanya nini? They came out of a sack. Came from the sacks, yeah. From a sack. Yes. We were selling sacks. Amazing. Yes. So it was a good way for me to learn. Eyo yabadde engeri yanjawulo. Just imagine somebody who can sell sacks until he get money to build home. Is that a miracle? Abadde atunda obudeeya n'atunda obudeeya n'agula ettaka n'azimbako ennyumba. Amen. Kwa nini? Sio kusema ati ulitoka hata mpaka saa hii unauza hiyo Kadeya hiyo business yako mpaka hadi saa hii. Yeah. Uko na madogo central plan, uko na nyumba kubwa hiyo business yako. Oyo omusajja kyakola n'olwaleero naye ennyumba gy'olaba yagijja mu budeeya n'olwaleero akyatunda budeeya alina sitowa z'obudeeya zajjamu ssente okukola byakola. Look at that now. Tunuulira ekintu ng'ekyo. You can do small things osobola okukola ekintu ekitono until you grow okutuusa ng'okusa and continue growing. ne weeyongera okula. So I want to challenge you, my dear brothers and sisters, kyagala okubasoomooza baganda bange. not only to see the things of the spiritual things. Temubeera bannalwoyo nnyo. Look at your physical things. Tunuulira n'obulamu obwa bulijjo. It's powerful to see that.
kyamakulu okulaba ebintu ng'ebyo. Also look at your spiritual life. Tulina n'obulamu bwo obw'omwoyo. Try to balance both. Byombi So balansinge. we come here with this program called Community Health Evangelism. Yensonga lwaki twaze wano ne program gye bayita CHE, Community Health Evangelism. Does the program make sense? Twogera ku magezi, waliwo kyotegeera. Amen. Bishop, does it make sense? Waliwo kyetugezaako okutegeera kati. Okay, this conference is a unique one Eno conference ya njawulo because we can allow people to ask the questions banga tusobola okuganya abantu okubuuza ebibuuzo about the same. ku bintu bino bye twogerako. Just before I conclude, Nga sinnamaliriza, I want to give this opportunity again to Pastor Peter njagala kuwa omusumba to Peter say something about this because we are bringing only akakisa awareness, okwogera just bino. awareness. Twagala kumanyisa bantu. Pastor Peter, Musumba Peter, you can say something small. baako kyoyogera. Wow, thank you so much, Reverend. Weebale nnyo Reverend. Our interpreter, you are scared. Let's have him, please. Nga tumusiime engalo ezo zongereko naawe. Amen. Amen. Who else wants to help our interpreter? Ani ayinza okunyambako wano? My English is very Ugandan English, so you not difficult interpreting. Oluzungu lwe si luzibu nnyo. Aba nno gy'atudde. Oli ali. The interpreter